Never knew the time when it actually came a little bit sooner than expected. You know, you're always thinking about that day, when it will happen, and so forth. I can't stress that it's saddened, but at the same time, just seeing you in the last several years, how things actually change, but for the good, And I can't stress that the hero that have actually always been there for me, and the guy I would call my father, my dad, my best friend, the guy I looked up, my role model. Even though you physically are not here, but I can say this to you. I know from the spirit sense that you have raised a strong family, and you raised a strong man here. And it hasn't physically hit me yet, and I'm not saying it will or will not, but I'll say this though. I can't be the person that I am today without being or having you in my life. And I thank you for everything that you have done for me and continue doing for me. It's the small little nuggets that you have actually done on numerous occasions that made me the man that I am. And I'm not just saying from the skill set of the occupancy, but I'll say that just in life as a whole. The number one thing I took out of all this is that be humble. Be humble. I have never actually seen somebody as humble as you. And the fact of the matter is, greed, no greed, work hard, having great work ethic, education was big. But I'll just say this. I love you, Dad. I love you. I know I haven't been as expressive over the years, but sometimes it's when the person's gone we come to realize at the end of the day the amount of how many love yous and caring and other factors out there. But I'm very appreciative of you. You leave a beautiful family, grandkids and so forth. I'm very thankful for you. Till one day again, brother. Love you, Dad. Hey y'all. Hey y'all. So Sarah and I, we decided to go ahead and do a video that was on more of a lighter note. As many of you all know or don't know, my family is considered to be more of jokesters. So we like to keep things light and funny. So with that being the case, we thought we would do a clip with some of our dad's most favorite or known phrases in our house. We decided to start off with one of his favorite ones. Another one, a very common one, was Ape Bonje, c'est même qui bosse kaisa. Oh, tu paga kaisa say matches. You remember that one where you said, that's not real, that's a movie. Or taking it back, way back in the days, to Channel 45, TVN. This is the Channel 45 people. Yo, every time my dad would get in the car with me, I'm the one who always drives with loud music. He'll get in the car and say, boom, 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 boom. That music is boom, 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 boom. But if you come from a Haitian household, this should be a very, very, very common phrase amongst your household. Lemte sotaiti. Y'all remember that one? But on a serious note, you guys, my dad was a man of very few words. But they often say actions speak louder than words, and my dad most definitely showed how much he loved and cared for his family. Dad, we miss you, we love you, and until we meet again, rest in heaven. Bye. Take care, you guys. What's up, Daddy? I would just like to say thank you for everything that you've done for me in my life. And there's so many things that I possibly could not list them all in this short video.
But what I would like to do is just mention a few. First of all, and probably most important, I would like to say thank you for half my good looks, half my intelligence, and we'll blame all of this stomach on mommy. But what I would also like to say is thank you for being the example of the person that you wanted your children to be, and that I truly appreciate you, and I thank you for everything. And there's really no words to express how much I love you, I appreciate you, and how much I just say thank you for having you in my life all these years. From my family to the Marcelin family, we just want to send our deepest condolences. It's always true that you have to love and appreciate the people around you while they are still alive, because once they are gone, you're just talking to the wind. And we just want to say that we are sorry for your loss. Sad, we grew up with the family. Sad is always fighting with my sister for every little thing. Jarvis, Caleb, Tammy, Sarah, same name as my daughter over here, and every time Sarah comes to town, for some reason they have this little bond together. And Sarita, you guys hold a special place here in our hearts, and we truly love you. Your dad, Majeste, he was always kind to me, to my sister. Every time he would see us, he always, have something nice and special to say. And I am going to truly miss him. I'm going to miss him, seeing him in the church. And I just want to tell you guys that we truly love you guys. Bonjour, non moi c'est Clorène Marcelin Mérilien. Moi vle di non, c'est non grand-père pour nous, parce que frère Majeste, c'était un bon cousin, un bon papa, un bon ami pour nous, parce que les nous vini ici dans Floride, nous toute vie qui passait la Cali, li toujours bon nous une chance pour nous capable prendre élan dans pays. C'est un monde que nous regrette en pile, et nous souhaitons que bon Dieu recevoir nous en paix. On behalf of the Rose family, we are truly sorry to hear about your loss. He was a great man, and he left an indelible mark on everyone that he came in contact with. Just always remember the good times. Like I said, if you need anything, please do not hesitate to reach out and contact us. We are family. We all grew up together, and you know how much your family means to us. Again, our deepest condolences. Thank you. Hey Boss Ma, it's your favorite nephew Jeff. I just want to say thank you for all that you've done for me throughout the years, all the way back to Palm Beach, all the way to Miami. I remember every summer you used to take me to work with you, and I remember on my 16th birthday you gave me these tools, and I still have them. You could tell I don't use them, but I appreciate you for giving them to me. Thank you, and we miss you. Lord Majeste, moi salue ou voyager ou aller dans non papa ou aller dans non papa ou te fait bon job ou vivre bien avec c'est moi qui c'est moi ou aller toujours ou quitter dans bras Jésus. Amen. Hey Uncle Majeste, thank you for being one of the greatest and best uncle I've ever had and known. Although, we have other uncles, but you were the one that was very close to me. And I appreciate you for being the man that you are. You were very hardworking, diligent, very funny, and very comfortable to be around with. Even during your downtime, you were very special to all of us. And we appreciate all that you did for our family. Thank you for giving my aunt, my mom's sister, 9 beautiful kids that I can call my cousins.
And I appreciate you, and I thank you for all that you've done in our family. Bye. Marcelin, today I would like to say thank you to my father. He has taught me so much in my life about being a man. And as I take this step, becoming a husband to a beautiful bride, being a man under his wing has taught me a lot. He has taught me endurance, strength, and integrity. I would like to say thank you from the bottom of my heart, Father. I was made to love you, my lips to kiss you, my eyes to see you, my legs to stand. Et là, la famille Marcelin, bon, c'est nous condoléances, c'est nous l'église qui a parlé. Donc, moi-même, avec Majeste, j'étais des bons amis, nous levions tout le monde ensemble, même si c'était plus grand passé, mais nous étions tout le monde ensemble et nous vivons tant que des frères. C'est famille nous y est. Donc, à cause de la situation en fait, nous ne sommes pas capables de connaître les gens qui sont malades dans le monde. Merci. Donc, nous souhaitons de bon courage et condoléances. Bon courage. Moi, je voulais faire toute famille, frère Majeste connaît que frère Majeste est dans les bras de Dieu. Et c'est un garçon, nous sommes capables de dire qu'il était important pour l'église. Moi, je connais frère Majeste depuis aux environs des années 89-88. Il était clerc dans l'église de Dieu de West Palm Beach, côté qu'il a servi faithfully, révérend Jean La Fortune. Et bien, matin, nous voulons dire toute famille, bon courage, parce que le travail non ça n'a pas perdu, parce que le Seigneur déjà kembel la même. Que bon Dieu bénisse. C'est bon, c'est un Majeste me dit va du voir mon côté, moi dit non, qu'on va aller, les tuer là l'écouter me dit. Moi il dit affection pour l'empile, il aime l'empile, il aime son frère me aime l'empile, son frère c'est si il aime c'est l'empile, il va c'est belle affection, c'est de ma belle affection. Les Majeste qui d'Haïti, c'est qui m'a la chagrin, mais juste 3 mois millésime, il me dit je veux l'empile. Comme des éléments à la lumière de l'Église, ils vont dire je sois Majeste. Majeste avant-dernier, moi c'est dernier petit temps. Mais son frère, moi te remel et frère te remel ti sel en pile et il te connaît fait geste tant qu'on a papa petit et tandis qu'elle peut quand même question mais hélas frère vient aller à l'étranger mais son chagrin était pour moi mes frères pas jamais cessé abandonner il était toujours même pour malgré les mariés il était toujours fait geste avec et me senti que moi j'étais content malgré nous venir faire rencontre là-bas toujours me senti frère avant ma affection moi pas l'affection mais c'est ça change vraiment pile je dis parce que la vie l'homme c'est des passages liés. Mais je dis, si mon Dieu prend, à Dieu me plaise. C'est que c'est bon Dieu, la volonté de mon Dieu est grande. Le dernier jour, à l'apparition de Jésus, nous prenons la rencontre quand même. Sauf que la foi en pile. Et me sens que au dernier jour, nous allons faire rencontre pour nous faire une belle accolade. Je me sens content. Comme ça, bon Dieu. Je vivais pour laisser la terre et c'est la volonté de mon Dieu. Elle elle a fait mal en pile. C'est Paulfine, bon Dieu béni. Mon voyez condoléances pour la famille, frère Marcelin. Ça me veut dire pour frère Marcelin son monde qui respecte mon empile. Depuis que je rencontre frère Marcelin avec ses Marcelin en 71, parce que c'est dans l'église que je rencontré ensemble avec eux.
Je veux dire, depuis que je rencontre avec eux, je ne vais jamais faire défaut. Je ne vais pas là frère c'est Majeste. Si frère Marcelin ou joindre, ça me besoin, je vais joindre. Frère Marcelin sont un monde qui respecte le monde. Depuis pour paraître, tout ça c'est pour la manger, sac maintenant, li met zaboka, c'est monde qui remet zaboka en pile. Depuis le gain zaboka nan men, il a mangé zaboka, il met son morceau le rete, il met son grand zaboka frère Majeste a manger. Faut le bon morceau là dedans, faut le fou morceau là dedans. Et c'est pas mon monde tout l'aile bon bagay pour pas prendre, même si on pas besoin tout faut goûter quand même. Li remet ça, li remet ça. Frère Majeste son monde bien. Et toute petite li yo tout depuis pour paraître ka Frère Majeste toute petite li yo apprécier monde. Ti moun yo apprécier monde. Frère Majeste apprécier monde. Frère Majeste son monde ou pas qu'on l'el fâché, qui pas am gen problème à monde. Qui pas jamais gen problème avec monde à personne parce que me paraît dans 71, me pas jamais entendre monde qui parler mal de Frère Majeste. Di Frère Majeste qu'on fait long bagay qui pas bon. Et moi-même tout pour juste Frère Majeste décédé, je ne vais jamais entendre rien mal de lui. Et Frère Majeste lui-même, ça me dit pour petit Frère Majeste, c'est pour prendre Jésus au sérieux au dernier jour. Il va rencontrer avec papa, pas de jour encore, pas de temps encore, Christ à la porte, en seul bagaille. Là où on a observé bon Dieu, là où on a observé bon Dieu, c'est jardin bon Dieu. Il entre dans le jardin, il cueille plante livrée dans l'aile, dans minute livrée, dans seconde livrée. C'est là, il me demande bon Dieu, c'est Majeste force, il moun yo force, et puis pour suivre, pour kembe pied bon Dieu, les Jésus retourne. Pour faire rencontre avec papa, que bon Dieu bénisse la famille Majeste. Et non du bon Dieu merci à tout le monde qui vient assister. Frère Majeste. Frère Majeste, c'est un héros. Monde de bien, monde respecté, monde respect, monde tout bon. Que bon Dieu bénisse. Mr. Majeste Marcelin, my father, my ace, my rider, my hitter, my inspiration. At a very young age, my father instilled in me the importance of independence. I can recall a few years back when I met my now husband, and he came to visit me at my home, and I was working on some project. I don't recall the exact project, but I did have to pull out my toolbox in order for me to do so. And I pulled my toolbox out, and he says to me, T, why do you have a toolbox? And I said, I chuckled, and I said, you don't know who my daddy is. Busma ain't play that. Busma made sure that all his children, girls included, knew how to strike a hammer. But to this day, just thinking about that moment, it reminds me just how much he made sure that his children will be okay no matter what. It has been tough, and I know it's going to continue to be tough, but I know that God is still God, and I know that my dad is resting in a better place, and I just want him to know that I love you, I miss you, and until we meet again, we'll be holding it down for you down here on earth. Rest in heaven. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Profitez de parler nous concernant des frères Majeste. Nous rencontrons frère Majeste à Miami et nous venons ensemble avec frère Majeste pour ici. Et nous avons commencé un travail là dans l'église. Et frère Majeste est venu qui est très important pour nous et qui t'aime dans le bagage. Frère Majeste a venu parler comme un clé dans l'église là. Il travaille avec nous, non pas seulement mon fondateur seulement. Frère Majeste c'est une chapelle, même avec moi. Là nous jouons,
Frère Majeste, nous parler tout ça, nous devons parler concernant l'activité de l'église. Nous vivons un jour et nous avons dit qu'il y a une construction faite. Étant lui-même qui était parlé comme clé de l'église, moi c'est le chef de la construction. Nous dit Frère Majeste, nous sommes capables de l'église, nous ne pouvons pas besoin d'autre nom. Il dit Frère Majeste, comment? Nous sommes capables. Il dit c'est notre travail pour blanc, nous faisons travail là pour blanc. Et nous, qui fait travail à la personne, je me dis, moi, je vais charger pour me faire travail ça. Il dit, il faut en charger là. Et c'est ça que je dis, nous sommes capables de dire, bon, puis nous sommes capables de faire. Bon Dieu fait, pas errer, non. Mais si, Frère Majeste, si tant Corona pas bien trop équilibre dans le pays, Frère Majeste a fait vivre dans la West Palm, dans l'église, il fait acmel. Ce n'est pas même l'autre monde, c'est même Frère Majeste, même qui fait. Nous faisons travail là et nous pas jamais faire une inspection dans la construction ça. Et capable de c'est la caille Frère Majeste qui est venu là dans West Palm Beach, dans 2611 Broadway, c'est là même à vivre Frère Majeste a fait. Mais pas de chance là parce que Corona a des situations. Mais qui te dit Frère Majeste c'était un bon homme. Si nous sommes capables de nous faire des routes, un paquet qui fait de Miami, un paquet qui fait de West Palm Beach, ça fait que nous sommes capables de dire des portions tout le monde fait, mais capables de dire Frère Majeste, c'est tout ça nous sommes capables de perdre parce que Frère Majeste allait quitter nous. Même qu'on est dans la meilleure place voyez, parce que le travail avec moi, de changer de faire ici avec Frère Majeste. On dit Frère Majeste, regardez-moi même. Quand je suis sorti, je travaille dans l'église. Ce n'est pas l'église qui t'a intéressé pour nous faire. Mais bon Dieu prend nous, limitez-nous dans le travail là. Et je dis à nous, moi avant, nous travaillons dans l'église là, comme chapeau, bâti, tout le bagage. Et vous-même, vous dites même bagage. Ça fait, je dis à si vous voyagez, moi, on va parler dans une belle place. Et nous devant, ou devant, nous derrière. Parce que j'ai pile frère qui était là, qui était dans le travail là, qui était membre fondateur, qui allait déjà. Mais nous-mêmes, moins derrière, mais au devant. Et nous pouvons espérer qu'il y a un jour, pour tout ça nous fait, nous devons récompenser dans le Seigneur. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir chaque monde qui tend nous, puis capable de faire des travail, pas envie de travail. L'envie, il faut faire ça pour pas de faire. Mais quand même, rester très bien dans le travail mondial, avec la foi, avec ça, il n'y a pas de tentation. Si nous avons une tentation, frère Jean, pas là. Moi-même là, on commence à zéro dans le travail là pour jusqu'à ce que nous faisons. Frère Majeste arrive à nous, moi, je suis dans le travail jusqu'à maintenant. Je peux espérer que mon capitaine de nous aujourd'hui, je espérer que vous pouvez faire le même bagage, pas envie de faire, mais c'est fait pour mon Dieu. Pas bon Dieu, pas manquer pour récompenser nous. Parce que mon Dieu, c'est tout ça, nous avons besoin de nous joindre ça. L'appel à la grâce de Dieu soit réglé avec nous. Que mon Dieu bénisse. All the times we've spent together and now we've not spent more time with each other. I remember the one funny time when I went to your house and you made something and you made spaghetti and a soup. It was a funny time. I laughed about it and I will miss you, Grandpa. I miss you, Grandpa. I consider it a privilege to have known Mr. Marcelin, even if just for a short period of time, because in that time I've learned of the legacy that he would leave behind, the value of family, and the importance of hard work. So to my Marcelin family, I pray that your memories of him and his legacy comfort you during this time. And although I'm Portia, I'll forever be Keisha. Majeste was my only uncle, I could say. He genuinely accepted our family, and we didn't come light. It was the 6 of us. I mean, what uncle do you know except a family of 6 to spend the weekend with his family of 11? You know, he was a gentleman, very caring, never even seen like the ill side of him. He was just so genuinely lovable. He really opened
his home to us. You know, not a lot of people could take a family of 6 in, like on the weekends, holidays, summer vacations. He was that uncle. He never showed where he was really angry, and if it did, it was just only for like 5 minutes. That was it. Uncle, you will be truly missed. Your smile, your jokes, especially calling me by my middle name. I swear, I don't think you ever called me by my first name. It was always by my middle name. That was it. You was just that uncle. That's all I know. I know right now your family will truly miss you, and you have truly been that father figure to us, and we thank you for everything you have done, especially for our family. We love you and miss you, Uncle. Hi, Uncle Majeste. Thank you for being the best uncle I could have. Although I have others, but you've been the one that was very cool with me, funny, very helpful. Anytime I came over to visit, you always asked how I was, my family, and I appreciate you for that. Thank you also for making my aunt be blessed with 9 beautiful cousins that I have, that I cherish a lot. And I appreciate you for all the hard work you have done for them as well. We love you, and you will always be missed. Bye. Majeste Marcelin, my father, my friend, my champ. Daddy, you are truly going to be missed. You are an amazing man, an amazing grandfather. I had the opportunity to be with you for all 37 years when everyone else went off to college and moved on to their respective places. I had the opportunity to stay right next door, so I was blessed with the chance to see you every day up until a few months ago when I moved. And even then, we didn't go far, just to ensure that we were able to see you on a consistent basis and be able to accommodate to any and everything that you needed. You were amazing. You are amazing. I know that you're in a good place. I thank God for all the time that we did have with you. Rest up, be easy. You deserved it. You earned it. This video is for Majeste Marcelin. I'm saddened to see that you would leave us in this world, but I feel like eventually we'll meet again someday. But the best notion I can take out of this is that as my father, you have taught me a lot, but the most important part of you being a father to me was every time someone said you are a great man to me, or you work hard, it was a reflection of you. So in this token, this is your legacy to me. So I want to say thank you, and can't wait to see you again. If I could describe Majeste in 2 words, it would be hardworking and a dedicated family man. Some of my earliest memories were spending Saturdays at the Marcelin household, and I just always remembered he was on the way to work or he was coming back from work. And not only was he working, but he always wanted to take his children along with them to teach them the ropes. You know, I remember this one time when he was completing my father's fence, and he just worked so tirelessly. He had the spirit of a young man, and he was just dedicated to completing the job. And I just know that he's going to be remembered for his hard work and his dedication to his family.